Sa ustaimi e avatu le whatalofa. Pa ia malu. Ua mwhai ona langolango ina le nei whamoe moe mal nei whasala launga. Tu sa watu i le ofisa tu tonu. O lau le tio le siufonga le tai au fau. I le aitele o Long Beach. Ia i le tu malo LA, California i saute. A matalava i le tua. E tātou tsai li soson mai o lo nganga. Ia e Manuia i so tātou whamoe moe. O le tusi whiwhilia. Mawaini mawhauwhaunga whaimataiala mo le tātou mawhtanga. I le neita wa whiawhi mo maile le whata oto. E ono olon whai upatolu a penon whai tawina. I e tuna atu i le lii o au ngā luenga. O na whamanuia i lea o mana tunatunga. I e tuina atu i le lii o au ngā luenga. O na whamanuia ina ai lea o mana tunatunga. Commit your work to the Lord and your plans will be established. O langa upua masani aile tatu anu. Ne whaunga ngana le ngana Samoa. Whapea o le foe ale tautai e sili. I le whale o le tautai. Ao e na si ilo na whaiva. Iai le awa noa ta whea ai le foe. Ma whaina wa ele mai loa tūlanga o le lumanai ia e maise o le tau. O na whapea lea o le alanga upu. Ia po le moanga ngana. O a tātou fuafuanga. E pei o le foia le tautai e whae e le tau atu whea le au. Au sanga le tū vai. Pea le whatasi mai le tua. Tūlanga nā o le alanga upu whaato toina e ala i le tātou whato tua. I le tala lei ia ua au ina ai tātou lau kerusiano. Whelava e tau to ai fuafuanga le tangata. Whelava wha moe ai ni ngā luenga. O lo mo ia i e whatino ina i le lumana. E la fua i le wha moe i le tatalo ma le whatua tua. E tau au ina e le tua. Ma whatau no ina e le tua. I lo nā ngarelei ma lo nā lofa. Ia, whapena le soifua o i tātou umataitasi. Le ias tangata le aini ana fuafuanga. Le voisi tangata le ongalue. Ma le whamoe whamanuia e le tua. Ana tau mwhainga. Ia iai le nganga tausi o le tua. E fuafuanga le tangata malana. Whenga iai. I le aso ma le aso. Whelava o papa au ai. Ia le totele ma le mamalu o Samoa. O le whamanatu na o upo al poto. E tātou te la fua ia tātou fuafuanga. Ma tātou ngā luenga. I le tua e Manuia ai. Se o tātou wifo matstalo. Ma warunga le ngā whaftai le tua e nei. Tawa fiafi o le tawhara la rangi o loo. I ai le ofisa whaasala lau. A lau le tio o le siufonga o le tai a fau. Ua maua le manino ma le titoa o le nei tawa fiafi ma le wha moe o a mātou fuafuanga. Ona o lo wha manuia mai ma lo wha tasi mai. Me le tuina tuai le whaftai. E la wa fio. Ina wa mwhai ona ma poto. Titono le nei whare whasala lau. Ia ona o le polokalame pe ona masani ai. O le taulogologo. Ia mesi o le fisota inga. Ma le polokalame mai Samoa. E whalau tele ai lo mātou I loa. Le fisota inga tu mahanga ma tali taununga le atunu. Ma lau feta lai mai. I lau tala lei ma lau malo I mea na e mua I foa I a te I mātou. Mere ai mātou te o atu ai. Le ngata ia maua nei, ia meise le mamalu o mawhai, o na lango ina le nei wha moe. Wala au ila wa fio,
I le mana fesoasoani e lo wanganga. I lo mātou vai. Ina ia mo sau viinga. Ai whātupu atiri e pēa lo mātou whātua. I lo whātasi mai. Mātou te whātua seiru mo lau whio na lewai tau. I mea o mātou vai ai. Tau mira soi fua malao lau tangata na o le whamai. Tele ina lere iaia mātou fuanga mo mātou whamoimoe. Mele wala awa i lau whio. Si e lofa whamangalo. Mea o mātou vai ai. Male ato toa ai. Moonga o le nei tau a fiafi ma le nei whamoimoe. Ia, whātasi mai lau whio. Whātasi atu ia te ilato uma. A inga, wo, mai masandi. Le ngata il nei atunu, ala langi atoa. Ona o le whamai, wafa ina ele soi fuoma le ola o tangata. Mo tu si ai mawhitanga sa le ma whauwhawina o vai tau nei. A le malo si o le whamai le ia e pei o le pongi sa suru mai eilo malama. Ma tau te toa ai. Ma taitaina ai mātou. I lo whetalai mai i le whaoltanga o mai a tāpena. E wila na iei whaintāma poponga. Ia o le tūlanga leo sei fuama le ola o lo mātou iai. Te leo teimi o whaintāma poponga mātou te ilo ai. Le punou mai o lo wanga le leima lo olofa sia e mātou. Ina ia mātou lo ai lo wanga le lei. O lau tala le leima lo mālo. E taitaina i mātou. I le mawhitanga. Ma lau whio mai e pele. I le ola e whāwau. O na nāra mātou te talo. Tu ina atu sofa manu mālo. O lau wale pele o siu Kristo. Ma lau mātou wali whaola. Amen.
se mea manu oe faafetai Yesu faafetai lobu faaolae se mea manu oe faafetai Yesu faafetai faafetai Yesu Ia, manatu sa mo o le ua te ailangi le whetūta i matangi. O mai a fōi o na mori la au whangaa. Ia, pi o na tapenai e na au auna. Ne sunga ni whawhengainga i a Sepulona Tanuvasa. Le tai o le tātou por kalame le nei tu la fiafi o le Taulogologo. Ia, ma ave ai le tātou tāpua inga i le tua. Ia, e ala i se pese pi o na tai nātu. Ia, ma le tatalo. Ma le whaitauina o na fionga pa ia. Ia, ma se upu e tō matau ai lau tu soifua a o so matawola. Ia, a o te pena ai le au aunanga o le nei tu la fiafi malana porkala masani o le Taulogologo. Ia, a o le a matalia fo i la maanga ia tu le porkala me ilo na whaanga solonga masani. Ia, e o lava o na whai au. Ia, e mafafonga tau mori o lana au na nei. E ma te whatalo whatuai sa moa ia te oe i le suafa manu malo o tātou matai sili. No tātou ori whaola, e o le, o ia au maia, le upo le ola, e ta iai lau tu soifua au so matawola. Taro whatu, le suafa manu malo lea, ia te oe sa moa iso se tafore nei kelope, talofa lava se taimi o mua, whanga solo tātou porkalame whatasi ai, ia manisi fo i o porkalame whata oto, ia e o atu whatasi ma le tātou porkalame le Taulogologo, ia e pei o na iai le tangaloa tradition, ia se teimi o mua, ia o na whaalau no atu le sunga le whawhengainga, ia le porkalame whatatia o le nei aso, ia te ia o lava ina o tātou o ina i o na toe minute, ma toe teimi o na tātou ruru lima fo i lema whatou whae mo le nei tūla, ma te whatalo whatuai i ia te oe Samoa, i so se tafa o le nei kelope talofa lava. Ia, le nā, te paia mara malu a mwhai o na whatasi mai. O lea whatua a mata tātou polo kalame. Ia, tō telefonisi o la awai. I le nei tau a whiawhi le tu o le laulangi o lo iai le whalewhasa lau. A lau si ufonga o le tai o fau. O lo iai le mata ufsota inga ma le tangaloa tradition mai Samoa. Awala mai lea i le sunga ia whalawhitele e nari whalwhatu. Tala noi nai a tū maanganu taltonunga marenga ngana a tātou tangata Samoa. Whalau tele ailo tātou iloa marenga anga whiwhia marenga anga whalwhitai. I mea alofa le tua sa tā pena aili soi fua mareo lo tātou tangata. I le vale noa o le vasatele i le Pasifika o lo salaraua ia motu uma o Samoa. Ia mai se ia isi o uso atua oi pe o Micronesia ia ma Melanesia waro ngā sami le tau o le o ngā sami pisintele i le ne lau langi atoa o le Pasifika. Ana melea mua na fasala watu le polokalama tu sa mai o umana poe ia ona tu fa fonga le am tatu fa longo ama ia ona faila o tatu fa soa
Lafa maisa o tau whinangalo a watu ne o maa manatu ia tātou te nuti mea whātasi. Wai, ele se tasi e atoa iai upu a Samoa. Ele voice poto po se vave e whamalo ia tūlanga. Al whamoe a ia. Ia whalau tele ai le silafia mo lo tātou loa. Ile matautia o le tua na fofoa. Le tua na whetalai o na iai leo le ola. Le tua lo tausia pēr ma umia le ola. Whātasi mo tātou tangata. Le tua e whaari mai le tele o teimi. Ina watau tau mia le fofoanga ia mo tātou tangata i whaingita. Teimi e punou mai ai le tua. Ina ia sia e tātou whamanatu ia te tātou. O lo saifua lava. O ia o lo umia ma tausia mea umo al fofoanga. E pe ona ia whinangalo iai. Ia o lea la taas tātou pese. Tātou ele sunga le whatonu o le nei ala leo. Sunga i le awao. Ia tu la epa whaftai sua. E o fwoi mai loa. On tau whafonga lea. Ala tātou le tātou mata upu. Whasala watu tātou mata upu nei taua fia na le liu mai lea. Ia ona tātou whasoa le iai. Ia i lea vama le whaaloalo. Save us.
atu le avanoa le sunga le whatonu. Whamamla matili ia whangasolonia o tātou whamoe nei tawa fiafi. Ia alo tamwhaila vai tausi tūla whono. Ina ia pui ai, ia ina maua vae pe ona whatūlanga ina e. Ina mātou stete a meise le i tu malo LA. Ana tu aturoa i le whionga i le whatonu ia pa o sunga fo i le awao. Kai, o te whatalofa atu i nisi umwhai o na mafuta mai le nei vaenga o le fiafi. Tunu mafono e la matai rata, matai o puava, i whatalofa atu i sua whamanu maloro tātou matai le vuka whataui ia malo a talapeili, whiro i mai ia mafuta mai fo i le matai po o le li o falesia ana kose. Malo ana, whaatai le whilo e mai, alo whaatalofa mai whilo ana. Good morning, Reverend Sepulona Tanuvasa, whaatalofa atu i le paia ma le mamalu o le sao whainga le saf. O lo whapefoi o na whaafelo i atu i lau sunga le president ia ma le tatu IT, whaatai tele, ma lore soifua Manuia, ia ma le tautai i lua sunga i le nei vaenga o le aso. Ia whapena fo i na muriaturanga whaatai ana, whaatai tele le mafuta mai, NJ Levy, Vaipu Pepe, malo, vaipu mau I inga, whaatai tele missionare, malo, whaatai le whilo mai, he Nifa Price, Sio Sipiliano, Mariana Urusele, malo, whaatai, talofa I lo sunga Reverend Sepulona, ia, whaatalofa tfo I le vuka, whaataui, malo, whaatai le whilo mai, sinapi, umutaua, po umutaua, Thomas Motunga, whaatai lo sunga le kopo, Filemoni Anita, Tansol, Kiro, malo whaftai, Tangia Siaki, Le Toa, Matalena, Ale Fosio, Tavita Tauanu, ia, whaatarofa mai fo, tamata, Puava Ale Fosio, whafti tele, ia, male mamalu o le tātou, au mafuta o le nei aso, nosi ma ae, o leo la mafuta mai o le vuka o mafuta mai I fea I na Sydney au Italia whaftai se iuri songi ia puni maseli I malo whaftai pākale tutunoa ia pi o na whailo atu sunga whawhenga inga e tatu por kalamele amatai e uia ina au mai I le ngangana Peritania ia ina ia sisi o tatu I le malmalama a mesili o na taua ia amae ala tatu por kalamele a le tangaloa tradition ia tatu tilo le ia I matatu lafo aso vel ioe tatu tau fai velo aso ia ina ia manino le taua o nei mata upu lau whaafonga ia ona tatu o mai lero tatu vai temi mar temi o lotu e soi fua tatu la au si mana whaafonga Alofa greetings and welcome to Tangalua Tradition Study Center. This is where we unlock the spirituality of our Samoan culture by studying the moral ethics and the moral values that are built in to our sacred rituals, our customs and our traditions. Every Sunday when we do our fellowship, we will be taking a reading from a Samoan legend. And in that legend is a proverbial expression or alanga upu. And that alanga upu we're going to use as the theme for our mentoring session at every fellowship, Tangalua Tradition Fellowship. And this is the way we're going to teach you the language. This is the way we're going to teach you our culture and our customs and our Samoa. You see, the legend stories could be 3 pages long. It could be 30 pages long. It could be 300 pages long. It could be a book
And out of that legend story comes a proverbial expression or alanga upu. And so the alanga upu is almost like the summation of the whole story. The alanga upu is almost like the elevator pitch. Seeing it's a one-liner, it's almost like the elevator pitch of the legend story. And so what our ancestors have done here is they've gotten the legend story, and into the legend story they would put usually one, but sometimes 3 or 5 alanga upus in the one legend story. But in this legend story is this alanga upu, and the alanga upu sums up what the legend is about. So this is a concept that we had as Samoans, 30,000 years ago with our ancestors. And this is something that we've just caught on to in the modern world today. You see, if there is a file in the internet, the world of the internet, if there is a file that we want to attach to an email and send somewhere else, usually we can't send it if the file is too big. For example, let's say the file is 1,000 pixels big. So we need to zip it. So condense the file so that 1,000 pixel file becomes, let's say, 10 pixels. So we've condensed the content of the legend story here. But that doesn't mean we've taken an iota or added iota to the story. The story remains the same, but we have zipped it and condensed it so it's easier to transport, it's easier to archive, and it's easier to store. Our ancestors had that. With this legend story that could be 3 pages long, 30 pages, or even a whole novel, 300 pages long, they've summed it up with a proverbial expression. Because if you hear the proverbial expression, you would know the legend story where it came from. And when you hear the proverbial expression, then you know how it applied then in our history and how it still applies today. You see, they've zipped the file, and just that one sentence, one line, the alanga upu, they've summed up the whole legend story. So in studying the words of the alanga upu, that is how we're going to teach you the language. And as we speak more Samoan than we do English, that is how we're going to teach you how to speak Samoan. And going into the legend story and into the alanga upu is teaching you about our Samoan culture. And so our alanga upu for this week is tulinga mai tu mea nei. Tulinga mai tu mea nei, which translates, it is not unlike chasing after a ghost. It is not unlike chasing after a ghost. We're going to take a short break. When we come back, it's our legend story, our alanga upu, and our mentoring session for this Sunday. Our legend story for this week or for this Sunday is entitled The River Has Diverted to Ever. Wase levai I ever. And our legend story is going to be read by Betty Hart Enari and Telesia Nicolau. The legend story is Wase levai I ever. Legend story for this week is entitled The River Has Diverted to Ever. The river has diverted to Ever. The story this week comes to us from the village of Ever on the northeastern side of Upolu in the district of Manuia. A long time ago, a spirit named Mutimuti went on an expedition to find water for his little island home, Manono. He sought advice and assistance along the way and didn't find it until he got to the district of Manuia and settled in the village of Ever, where he was befriended by the spirits of the village. Among them was a spirit couple named Tui and his wife Mataifi. They had a son named Tui Vaisilika and twin daughters named Lepea Lunga and Lepea Lalu. One day, Mutimuti, the spirits of Manono, asked Tui and Mataifi to help him in his
west to find water for his village, Manono. He told them that he had heard of the river of Lufasiaitu, the spirits of Uafato village, and that no spirits who visit the river returned. The woman's spirit Mataifi was of exceptional beauty and had many admirers in the spirit world. Her husband Tui advised Mutimuti, "It would be wise for you to change your appearance so that you may look like Mataifi, and then you must go to Wafatu. When you get there, Lufasiaitu and his entourage of spirits will be fishing at the river. Do not hesitate. You must take a deep breath, drink as much water as you can, then leave quickly." By the time Mutimuti arrived at Uafatu, his appearance had changed, so now he looked like the beautiful Mataifi. Around him, everyone was too busy and totally engrossed in their fishing expedition. So Mutimuti made his way toward Lufasiaitu and asked for permission to drink from the river. Lufasiaitu did not even bother to look at Mutimuti that had by then taken the appearance of a woman. Without thinking, Lufasiaitu told the stranger, "Go gob down the whole darn river if you could." Without thinking, Mutimuti took a deep breath, then drank and drank and drank. He kept drinking until there was hardly any water left. Filled with water, Mutimuti quickly made his exit. When Lufasiaitu looked up, the waterbed was clearly exposed with very little water left. He quickly looked around for the woman that had asked him for a drink, but she has disappeared out of sight. But that time, Mutimuti was off and away, on his return to Mataifi and Tui. Meanwhile, Lufasiaitu summoned his entourage of spirits to give chase, but they sought, and eventually returned in silence. The spirit woman that had stolen the river had vanished in twinkling of an eye. With the Wafato mountain range fading up behind, Mutimuti slowly began to change back to his male appearance he had adopted for his mission. When he reached the village of Salelesi, Mutimuti hiccuped and water escaped from his mouth. This became the pools of Sa and Lesi. Upon reaching the village, Mutimuti found Tui and his wife Mataifi and their children waiting. There was much rejoicing as all the spirits came to celebrate the triumphant return of Mutimuti. But Mutimuti was struggling as he still had the water in his mouth and stomach. He could hardly wait to get to Manono. Mutimuti did not know Tui and Mataifi were secretly plotting a way to take the water away from him. He didn't have the slightest suspicion. The couple had dishonorable intentions. After all, the spirit had left the celebration without warning. Tui and Mataifi set upon Mutimuti and started to tickle him, causing him to laugh out loud. All of a sudden, all the water that he carried in his mouth and in his stomach came gushing out. There was so much water that it started to spread across the land where the spirits dwelt, and it created a deep pool where the water began to flow from. All hopes of taking the water back to Manono was lost. And that is our legend story for this week. The theme for our mentoring session this Sunday is, it is not unlike chasing after a ghost. O tulinga mai tu mene, tulinga mai tu mene. That proverbial expression means the task that is at hand is almost insurmountable. The challenge that is before us is almost impossible to resolve. The hiccup that we're faced with is almost impossible to overcome. That's what this
proverbial expression means. And you would hear them with talking chiefs, the orators, during their speeches. And what it means is that a task that is put before us, let's say in the community, in the village, and you hear this in the speech after they've overcome something that was thought to be insurmountable. And so when we get together and celebrate, for example, let's say it's the Omusanga of the Whaleaonga, the school building. They've just finished building it, and maybe there was assistance from one of the agents, maybe Australia, New Zealand, Japan. They would be there, and so in celebrating, the orator would make a speech, and he would use this proverbial expression, because that's how it was when it was in the teething stages of the project. That's how it was when it was in the planning stages of the project. It was impossible. It was otulinga mai tu mene. So when you hear that expression and you're there, you're present, you're there, you're listening to it, you've heard it before and you understand what it means. Instantly, what would happen to you and most people there, they would recall the legend from where this proverbial expression came from. And you're sitting there feeling pretty good, because now you can relate events that happened in the past 10, 20, 30,000 years ago, what our ancestors faced, insurmountable, but they overcame. And we're doing the same thing today. So it gives us a sense of accomplishment. It gives us a sense of connection with the past. And this is the wisdom of our ancestors. This is the special Psalm 1 brand of ancient spiritual wisdom. So when you hear our talking chiefs, when you hear our orators quote our langa upu and our proverbial expressions, you should be familiar with all of them. And that's what we're going to be doing here. That's how we're going to teach you the Samoan language. That's how we're going to teach you our Samoan culture. And that's how we're going to teach you the spiritual wisdom of our ancestors. Now, our legend story comes to us from the islands of Manono. The spirit god of Manono named Muti Muti. He was on a quest looking for water for the island of Manono. This is the problem they had then. It's still a problem today, but not as bad, because today we have plastic tanks, we have cement tanks to contain the rainwater. But in the old days, they don't have a river, they don't have springs, so water was an issue, a big issue. So Spirit Muti Muti was on a quest to find water for his island home. And he didn't find the answer, he didn't find the resolution, he didn't find the resolve until he reached 50 kilometers away. We're talking about the village of Eva. It was Eva where he found the answer and found the solution to his predicament. What happened was he walked through all the villages, through the Ana district, then he went through the Tuamasanga district until he got to Anoamaa district. And it was there that he was befriended by the spirits of Eva. And it was there that he found the couple, the spirit couple, Tui and Mataifi. And they were the ones who took him in and helped him. So the first thing was he told them why he was there. And they said, we can help. And that was good news. He didn't find that 40, 50 kilometers from home until he got to Eva. And so they told him that there is a river at Wafato, which is not far away. And that makes sense because they're in the contours of the geographical area. So they would know the area. And they said, what you need to do is you go to the river of Lufasietu. Lufasietu is a well-known spirit, very bad spirit. I mean, he's like the Churchill, Winston Churchill. He's a warmonger. Everything that happens, he goes to war. Everything that doesn't agree with him, he fights. And so Lufasietu is the most feared spirit in Samoan legends. And so now he has to go past Lufasietu to get to his river.
So they worked out a plan and everything else. So the following day, the whole plan was in place. So the following day, it was time to execute the plan. And they told him to go late in the afternoon. And they said, why? And they said, you will see. So he went, executed the plan according to what was laid down. And he found out. It makes sense. Because when he got there, the fish was biting crazy. They were all fishing at the river, and they were so engrossed with their fishing expedition, no one paid any attention to him. Even Lufasietu, when he went to, by now, remember, part of the plan was for him to change into Mataifi. Mataifi, the wife of Tui, was a splendid looking spirit woman. So they said, change and look like Mataifi before you. And he didn't ask. He says, don't ask, you will find out. So he went there. Nobody paid any attention to him being this beautiful woman. Even Lufasietu, when he went over and asked if he could drink of the river, and this is what Lufasietu says. He said, which is a very off-putting statement in the sense that from a spirit male to a spirit female, not kosher, and not very good. But that's how engrossed they were with their fishing. So the next part of the plan was take a deep breath, and that's what he did. And then drink as much as you can, that's what he did. And when he got his fill, he stood up. The next plan was get out of there. And that's what he did. So he left. And he was feeling so good. And it was approaching Eva, and the mountain ranges of Wofato was behind him. His appearance changed back to Mutimuti. And the appearance of the beautiful Mataifi disappeared. And just then, Lufasietu, when he saw the river was all gone, he said to his entourage of spirits, did anyone see the woman spirit that came here for a drink? Nobody said nothing. And he said, go after her, go after her. And so they did. They ran after her. And of course, they came across Mutimuti, who had just turned back to his real self. And he said, no, I didn't see no woman. And so they went the other way. And then he thought, so he figured the planning was perfect. The planning was good. Everything was perfect. So when he got there, all the spirits of Eva were hanging out and celebrating his coming back. And it was quite off-putting for him, because how did they know he was going to be successful? But anyway, he came over and he joined in the celebration. He joined in the celebration. And after the celebration, it was late in the evening, all the spirits have gone, and now it's just Mutimuti, Tui, and Mataifi. Mutimuti wasn't ready for it. Mutimuti had no inclination this was going to happen. It was far from his mind. It never dawned on him. But all of a sudden, Tui and Mataifi were upon him. And they tickled and they tickled and they tickled him. You can say they tickled him to death. They tickled him under his armpits. They tickled him under his neck. They tickled him on the sides of his tummy and on his stomach. They tickled him on the sole of his feet. He was laughing so much that he lost all the water that was in his mouth. He was laughing so much that he belched out all the water that was in his belly. And they said the water flew so high and it landed so hard, it put a dent and a hole in the ground, and out of that hole sprung the river and the water we have today in Eva. The river has diverted to Eva. Wase levai I Eva. Tulinga mai tu mene. It is not unlike chasing after a ghost. The mission on its offset was next to impossible. Took him 50 kilometers. He went through 2 whole districts before he came to a place where he could find the answer. He traveled for so long, and tulinga mai tu mene. But because they had a plan, an entry into the plan. They knew how to execute the plan, and he knew how to exit the plan. Tulinga mai tu mene. A friend of mine
I had a project about 10 years ago, and I asked my friend, because he's a business person, and I thought his business acumen would help me with the project. And so we talked, and he says, I like it. Okay, how can I help? I said, well, I want you to help me organize the thing. So he said to me, do you have a business plan? I said, excuse me? He said, do you have a business plan? I said, no. And he said, how are you going to execute this thing without a business plan? It never dawned on me. I've heard of it remotely, but I never entertained the thought of a business plan. If we look at this legend, this is one heck of a business plan. Everything was taken into consideration. When to approach the target late afternoon, when their attention were diverted somewhere else. Approach him, and when you leave, do the exit thing. When you leave, change back. So you think ahead, you proact and you pro-think into laying out this plan. Tulinga mai, tu mene. I have a story. Growing up in the village of Nofoali'i, as a young boy, a young kid, there are two noises, sounds that we yearn for and eager for to hear. One is on Sunday, there's an ice cream truck, they started their business, and so they have this refrigerated little truck that sells ice cream, and they have cones, and they have ice cream on a stick, a popsicle, or something like that. But what they would do, they would come and park by the Malai, and they don't play the sound, the big sound that they do today, but they tinkle a little bell. And of course, every kid in the village would come. So we would sit there. Our house was next to the Malai, and so we would see and hear all the commotion and the kids with their sisipengi running over to buy ice cream. So mom and dad would sort of look at us, and we're like peeking under like this. Says, "Ya lele, I go ice cream." And so that's the sound we yearn for. And that's the sound we wait for every Sunday, is the sound of the ice cream truck. The other sound is the whistle sound of the journeyman, or le to inasena. E sau malana monga, e ilana amo, malona pulona la poto vape, and it sort of peaks, it points at the top. And that same cap, a bigger version of that, is a basket in the front and the back. And he blows his whistle. And he would walk from a pier all the way to Falilatai. And so in the village we would think, where does he rest? I mean, he doesn't walk day and night. He's got to rest somewhere. Then we found out later that there are Chinese business people almost in every village. For example, in Nofoali'i, there was a Chinaman who owned a store and a pumping singi. And the next village over, Lulmuenga, there was a Chinaman who had a store and had 2 buses. And so most villages would have a Chinese person who runs a business. And that is where he would spend the night. He said, okay. How does he know what to bring to sell the people? Well, most of his Chinese friends, they run stores, so they know what the people need. And so they say, and what he brings is, he brings stuff like nila su'i whamau, filo, or whamau, buttons, or fuamoa vo'elele sakamalpa, or hard-boiled eggs, vulu whaiai ia mo meo o falali. These are the things that he would carry. And you know he's got a plan, because he doesn't want anything in these baskets that don't sell, because it's heavy carrying this stuff 50 kilometers from a pier to Falatai. But what he does is he sells his wares on the way over to Falatai. But while he's going along, he picks up things that he fixes on the way. You know how we are, we don't know how to fix things. Like the most thing that I remember is umbrellas. And so if an umbrella is broken, Mom would always say, put it aside and wait for the Chinese business person to come, and then give it to him and he'll fix it. So he sells things going over to Falatai. And on the way back, he gives back the people the stuff that he fixed.
He had a plan. He had a business plan. And he did his research. He asked his friends that live in the village, what do they need? What do the people need? So nothing that he carried in these 2 baskets would not sell. He provided the need that was out there. And his research was done with people that he knew. Now remember, these Chinese gentlemen, they were brought to Samoa as, for a lack of a better word, they were brought here as slaves. They were brought here to work the plantations. They were brought here as slaves. And so, in times when it was bad, they would share the same pillow at night. At times when food was scarce, they would eat from the same bowl. These are the people you can trust in your research. These are the people you can count on in your research. Unlike Muti trusting Tui and Mataifi. Little did he know that all the good deeds, all the good advice, and all the good, to him was good research material, all the stuff that it was, they had an agenda behind their being nice. So, but this gentleman, he had all his resources from trusted sources. And you might be wondering, who is this gentleman? Who's Falafi talking about this gentleman? This gentleman now, he's passed, I think 10 years ago, 15 years ago, he's passed on. But that gentleman, that name is on that building that is across from the government building in Apia. The same building that is next to the ANC Bank. Kitty corner from the town clock. His name is on that building. That gentleman, his name is on the plaza, Lotemau Plaza. The building behind it was where he started from. And across the street from where he started from is a 2-3-story building, supermarket, and spaces to rent. I'm talking about Mau. I'm talking about Chan Mau. That's the gentleman that carried the baskets, carried the ammo, and came through and sold Mau. Filo. O filo e whaiaia, sui iai ofu tamaiti. Whaio, whaamalu angawi. He fixed all that. He had a plan. He knew how to enter into the plan. He executed the plan. And he exited. And the rest is history. We're going to take a short break. When we come back, it's going to shift. Going to a shift. Welcome back. Welcome back. Tūlinga mai tū menei. Tūlinga mai tū menei. That is a very strong statement. It gives us a challenge. It challenges you. It challenges me. Now we're at the beginning of the new year. This is the time when everybody does exactly the same thing, and that is get their New Year's resolution. And New Year's resolution has become popular in that the most popular, I think, is people who smoke. This will be their New Year's resolution. And it's not their first New Year's resolution. They've attempted this many other years before, and to no avail. But still, they never give up. They try again and again and again. New Year's resolution. And some people say, I'm going to start on a diet. And some people say, I'm going to start going to the gym. Different people have different New Year's resolution. Nevertheless, most of these have been tried before. But the good thing about it is we tried but didn't succeed, but we didn't give up, because here we are again doing it again this year.
O tulinga mai tu mene. Yes. This is a saying that seems to sit with cultural occasions. But no, our ancestors knew how relevant this saying is to everyday living. As in this case, our New Year's resolution. We saw the tulinga maitu in the legend story. How Mutimuti could have had a sign because on the way back he hiccuped and he spewed twice waters that gave pools in the village of Salilesi, and they're called Sa and Lesi. And these are landmarks that guarantee and sort of warrant that these legends did happen. Because there is the Vai at Eva, Vaisilika at Eva, and there is these two pools in Salilesi, Sa and Lesi. They are right by the side of the road. You can't miss them. So these are facts that point to the authenticity of these legends. And you would think that Mutimuti would have had an inclination that the water in him and in his mouth is not safe. He needs to execute the exit plan as soon as possible. That didn't happen. He didn't read into the sign when he hiccuped and he spilled twice to form the pool in Salilesi. Tulinga mai tu mene. It is not unlike chasing a ghost. There's a story, a very humanitarian story, sportsmanship story. It's a story about a marathon that was run in Spain. And apparently this is one of the major events. I think it's every 2 years this happens. And everybody knows everybody because they do the marathon all over the world. Wherever there's marathon, these guys are professional runners. So they know each other and they know each other's way of training and so forth. But the story goes that towards the end of the race, Abel Mutai from Kenya was winning by a long margin. But he came to the finish line and didn't quite know if he had crossed the line or not. So he stopped running and he started walking, looking around, and all the signs are in Spanish. And in second place was the Spanish runner named Ivan Fernandez Anaya from Spain. And he knew exactly what was going on. He knew that he was muffled and didn't know if it's finished and he can't understand the signs. But the word that came out of his mouth is tulinga mai tu mene. He didn't think twice. He knew he cannot run past his friend Ivan, because he could have easily run straight past and become the winner. But he didn't. He came over, stopped behind him, and kept pushing him until they crossed the finish line. And then the interviewers came and they asked him, "Why did you do that? You could have won the marathon. Why did you do that?" The other thing that they ask is because Ivan is white and Abel is black. And for this to happen on the world stage, with all that's going on with Black Lives Matter, they asked him, why did you do that? Why? They asked his coach, and even his coach had a different answer. Ivan's coach said, "Humanitarian, I think he did the right thing." But in the world of sports, he failed. He failed. He went to the race. You don't go to the race to bring out the humanitarian in you. You go to the race to win. You go to the race, you train all these years. Your time and my time are spent on this, not for humanitarian reasons, but to win the race. Very interesting. And then they ask Ivan. And Ivan says, "The minute I knew what was going on, I knew I couldn't run past him." Wow. Yeah. Tulinga mai tu mene.
Tulinga, it's not unlike chasing up, not to Ivan. Now, Ivan had that ancient spiritual wisdom in it. That Spanish, that thing, wherever that came from. That's not ego. That's not human. That is spiritual. And he said, this is some of the things he said when he was interviewed. He created a gap that I couldn't have closed if he hadn't made a mistake. As soon as I saw he was stopping, I knew I wasn't going to run past him. Tulinga mai tu mene, not to Ivan. What would be the merit of my victory? What would be the honor of that medal? What would my mom think? And I think that's our answer. I think that's our answer. You know, they say, awete so na miotonu, vavena e valea. Awete so na pio pio, vavena e oti. O whela o I iritali o mea. E sa o lea pe sere o lea me fai. Your answer is, what would your mother think? What would your mother think? And that's our mentoring session for this week. Whaaftaitele e a te autou o lango sua mai le tātou whaamoemoe. E whaamanatu atu pēr o le nei o unanga o le ngā luenga e whaatino e o noma se tatongi. Ai tārsanga atu pēr I ante oe I lau foai, I lau donation, I e whaapenanu ma whaiuna whaawau le tātou ngā luenga e pēr o le whaatino nei. Ia, mai a matou o malawa nei Tangaloa tradition, ma whaasino manga Tangaloa langi, Manuia te le lava le tausanga fō, tō wha soifua.
sapa abai na pau mai I le tasi maonorua e nai tua awa mamai ma o tātou matua e poso lava o le tausai ai se la na suiama tatsalo mea I le atua auina mai no nananga e peni no le Pacifica walau ilo ai o Samoa mo le atua e whaamai ai e le sua po I se logo I se popo e tasi Samoa no ua tunu ia tato tutu patasi e toto na masaa olo na malo na tani ilani o nai sua ana masoe I le awa saluna nai e le sua po I se lolo I se popo e tasi Samoa lo ua tunu ia tato tutu patasi e toto na masaa olo na malo na tani ilani o nai tua ana masoe I le awa saluna nai Ia. Ole tātou tala nāna mai Samoa, e whai ele tātou whasoa. E reo ni mtau whaingo whie. Ai, e tau on tātou malamalama mua ele tātou ngana. Ona tūlai mai leo se fisili. O where mea mua. E mua le tala, pe mua le tofi o le tangata. E mua le anganga, pe mua le tino po le siomia o lawa le ele o Samoa. O la winga o la tala, e pe o le tala I le tuna. Ma fu mai na mo le niu. O le visili o fe mena mua. O le niu po le tuna. Wa leo tātou roi le tasi stua ngā niu. O fe tonu ula le niu le vātau il tala. Ai, o le manatu o le Tangaroa traditions. O le ola whale nganga o tangata Samoa. E amai o na lau ele mana tala tu. Po tala mai ana mua. Al mea e tātou tu fisili, pēna mua tala, pēna mua, mea o lo tātou vaia, o na whaule anga i ei. Te whatu saina I tala kenase, wai rua tala o whawhanga. O whele mea na mua le tala, pēna mua o whawhanga. Wai o le mea nai ta wai le awata mai o le tuspaia. Tala I an ta mua le kenase tau sifutasi. O tala tu. O tala tu o lo amai ia wa onga whale anganga. O le tala whaasoro pito wa onga whale anganga I le vāo le whawhanga ma le tua na ia whawhoa. Le vāo le tangata ma le tua na ia whaia. Sila. O le tala luna rua le whainga o le tangata. Na whaia tasi le tangata. Pa wale o le vāanga le whawhanga na mwhaina o whapeatu. Na tau whale tonu ai le whinanga le pa ia o le tua. Aisa. O mai hatu ere le to tasi o le tangata. Wha moe le o le tangata. Ai wha moe le si tangata. Whato a toa loa le whawhanga I tangata leo tau e tātou o Eva. A ole
Awa tamu le famo el palpala, le vini na olo nango. E le choe apare tu el palpala, a pasao e le tangata ren mo fai. A mai e le vaenga o lontino e fawo e tangata lona lua a toa le malfofa. Mena na ta waitala ia o kenese mata mua i le mata sutasi. O tala o le vavau matala na mua lo a fi mai ia o onga a le atua. I le vā o le tua malana fofuanga. Ma le vā o le tua ma le tangata, ma le vā o le tangata, ma le tangata. Peila o le whalongolongo o le upu sa whanga le ngana ingirisi e le tātou whaia onga tu sai ma le pepa. O le upu le unlock. Myth and legends. Unlocking le spirituality o tātou Samoa. Mai, so se tala e tātou te whaia e tātou te mua ona wawai i le sisio manga. O le lau ele, o le sambi, o le vani monimo, ia ma le tuavau. O ia wawai pe whawhanga tangata o iai. O na malama mai lea. Ia o ila, e lau telu tanunga. E iloa ilo vai i le ngana ma meia. Mere te whalangolango ai. Ia, i le manga lue vatasi ma le sunga i le wā opor whātaunu o le tio. E lava alona si le fia o le ngangana ma le kalamba. Le anga e tele tala tu. O tala fo ia i whangaloa o le sila lau ere elo Samoa me tautia on tala. Mātango fia on tala. Le rungali ina o Samarisi. Ia, me tautia fo tala o ape uma le rungali ia mai savai. Ia mua mena watu ai po fe mena mua po le tala po le mea wa mori mawina awa o tala ia o fa moe o lai i tonu ia le winga fa le anganga o se fua ma le o tanga Samoa o lona winga na ia le ola fa le anganga o Samoa ai tonu tala le o la le se senga ia ale vai fa vai fa o me alo fa ia le tua na mua i tu ia Samoa. Ta pena ai le taunu watu o le tala lei. O le tala lei le tua na o le tua le lei. Na mai elo na alo. Ia malona malo. E sel fausi heina o le malo rea. Lea la o te... E mwhaina watu ai sau manatu. Ai le wapevo ila e sao le tere o lau va ai le tuspaia. O le ngangana. Ia o te whalangolango la i la usa wauna. Ale mele e watuai i la ofisili i la usunga tule. Se ia mai ale winga upu ia le whaintai ata ton mamla mai. O le upu lea ana mua, ana nafi. Le itumba, o upu ia malama. O tatou malama le po wheme lea ngai mai ai, o le wheme le iai, o le wheme o tatou ngai atu iai. Wan tero tangata, se uma. E o foi tala ia, e foi isi o nga version, o le whamoe moe o le tangaloa traditions. Ia ta tala, le ola whale anganga o loka i tonu o tū, maanga nuu, ma tani tonu nga whasamoa, ia, o le so ne atu lea ma le fisili whamole mole. Oka, Anko se, malo ana, te alo whalawa, whaftai. O le me mua, e tā ua i o le, nei tala tuu ia, pio, tasira le tala tuu, ia, a sa ili o lea, sa ili ngā vai. Sa ili foi a Samoa, e ieri tā ua o vai o Samoa. E tui tātou fure nuu mano na vai. Nea lai whamatala le tala le vai le i ewa ta o le vai sirika. Ma ni ala o mai ngai le sungai le tatu fai pepa. E ta amata mai upu e fa matala mai o le ala ngā upu. E ta tau na manino le mele o le muanga ngana. Ma le ala ngā upu. E ese upu na e lua. A fa matala la le upu le mele au mai. E lese ala ngā upu. O le muanga ngana. Tu linga ma itu. E sea. Tu se mea tatu te fai e le fai ngofien fai. O le tala lea. O le muanga ngana le tatu fa ngaina. So le... se o kuringa mai ku so le meari e fai ka kuringa wale o kuringa haka mare iku o le tatu sa ili o le ale meta o turinga mare itu o le ale itu o le nganga
e leanga i le vaai ar Samoa. Isa, langa te aitu roa. Ai kura. Mea lana sa wale upu leo le aitu. O le tangata e aitu. O le Samoa e sao fai ma fai le tausinga. Rongo winga o le aiku e le mawhawhau. Le winga tonu lena. Le winga tonu lena e wha matala mai le upu aitu o le anganga leanga. E lese anganga le lei le mea. Tau te no le lei i tātou lava whea ngai o mea ne o mātua ma ainga. Te i manga la e aitu o ieni malo. O le sasanga le nao tātou ele. Aisa. Se langa i leanga le anganga lea. E leanga le mea ta o le aitu. Le sa wale upu le aitu. Le anganga leanga. Leanga e le lei. A manino la i vaenga mua nei. Na manino fo i lor tala tuu le tātou vai. E te tau ono tātou malama. O woi, o sau ai. A tilo la le upu aitu. Ma le sau e ai. E tatu whanau fo lai upo ratu mai ia vai. E se le vai ai. Ngā le sau ai le mea lea. O anganga i le lei i le whea ngai o tangata. So a malama la mea mai ia nganga ia. Ia tatu mea lana lino ta ua mea muanga ngana. E le o pira o upu len wha ngā me le sunga i le. Whai pepa. E le o se ngā upu. Ia, o e mai ia points ia. Talking points. O le language. Ia makako ancestors, forefathers. E sa waile knowledge and history. E pea na whai atu e. O le tāwal nā le mamalama i le ngangana. Ma le whawina o le ngangana. Wa o le ngana peretani, o tele ia. E le tusa le proverb, ma le metaphor, ma le idiom, ma le simili. E pe vo tātou ngana. O le muanga ngana la, o le metaphor. O le metaphor le muanga. O le proverb, o le anga upu. Tātou, e pe e lua ia vaenga ia vai ai e kalama Samoa langa ngana. Ai tā whai umai ia le vaenga vo ia le ingirisi lantou le wha vasenga ina langa ngana. Lenga o le wha ngale ngana ingirisi. E le se me vaenga fia vo ila le tau wha le liwina sa o upu. Wa le upu le tultule e tāua. Tu sai ma le pepa le nei taua fiafi. O le spirituality, o lona winga. O le ola whale anganga. O le anganu. O le ala mo mai le ola whale anganga o Samoa i ana tala. Ana tala tū. Ai, e iei le anganga i le lei, mai le anganga i le lei. Ia, o le anganga le lei na e fiso sani e wha mautu le lei o le tangata Samoa. Ia ma le anganga le anga i tamu whai e. Awai, e olo i lau tatu e absolute loa. Pe fai mai ngata ua atoa lona sile fio se mea. O inala e tupuat whale tonu. Le la sa o le proverb pa le te whanga so. Tu tanga lo e mawhawhangol tangata ia le tua. Ia pumo mo olo malalang. Io e aure tāua la le o whaso lau amari pepa. Io e tā tilo i. Kasi le me tāua au mai e tatwhai pepa. Le meo le... Everyone has a plan. O le whale tonu. How to execute the plan. O tūringa mai tu mea nā. O le mau o ta oto ia le tātou ia le mawhauwhaunga whai ai. Le whawhewhea lan tātou whaatino ina. That's the tūringa ma le eitu. Unlike chasing the coast. E kaunga se plan. E kakau o ngai se plan. So se mea ia fai mai lolo tu spai o le fawina le fale no fo le lalo ma fai tau ma io e wa tele vo ia langa upu le tu spai ma mo ngana e fa ma mala ia wa o me pitching vanga o me ia ta o ngana petani o le idiom ia as fa ka tainga ia atal nota mai ti mai o mai anko kick the bucket. Ele ai se so tainga o le kiki ma le pakeki. O le karango le oki. Ia pe vai si me cross your fingers. Ele o ka mai lima. Are good luck. Ia po me va penga. Ia o si me be give a cold shoulder. Long winga ka ngaka ho ele
E ape o me whapena, e mana ia lo wha mala mai no mea e lua. Wa teren whea veai. O le ara ngā upu, ma le moanga ngana. Ia, ale mena tau tūturi atu. O le winga la upu ia e lua. O le ara ngā upu ma le moanga ngana lua. O le upu ana mua, ma upu ia o le aitu, o le sau ai. O upu ima ia o le fausia ai, le wha le anganga. O tala. O le anganga ia o le tua, o lewa na iai. Le winga na o tala, o lewa na isa mo le anganga o le tua. E ala ia tātou tatu. E muli o na amatu le malo fau. E ala ia isu ke miso. Awa o le vainga le, e le va pe va sel, va ilango le mena, iai le atunu. E le va pe vo in taunu, urota le lei, i a siri au penga o taua. E le ai, le vai taua tual tal fa sol pito i mau pule mtu mua. Fa atua na fia le va taua le atunu. E pe o sa u fa popo atu na ai alo i o faiva. E fa mamlama upu ia wa eistanga ta si fo ila to fa le wino le upu ana mua. E se le manatu o isle. Mai na fin ngalo ora usunga la wa o por va tono le tio. I lau tal tonu le upu ana mua. Ia, e manatu no u tarano mo mua i le upu lea. Sa u le tal tonu nai le upu le fai mai nisi o tangata no nofo iana. E moni, e mawhain tātou tilo iai e sau mai le upu caveman. Ia po, cave people, tangata na nofo iana. Sa ili o le ana, mua o tangata na mua na nofo iana. A tuli loa lai fesili. O na iai lore vai vainga o le mea le na. Ia. Ioi. Leanga o le ana, o le whapea nisi, o le ngana sa moari i tau nukutara lei, o le ngā. Ai teinoa, e iei fo i upo nga ngana i te fiu e whaafso ta i le tu i le ngā e le tai teina whatau. E le sao. E le sao. So mea umai e tau te tilo iai. O lana mua na wala iai, o te le tu ua la i se tala tu. Ai o te tu ua i le ngana le na fausia le si o manga. O le ale ngana, o le ana, e sau le upu o le fua, o le tutusa ma le upu o le fua o le taimi, fua o le umi. Le mafuan wha apea le lo matua pea umana la langa lana ie. Se i fai tu, e fia anga o le ie. O le fua. Le fua o le ie. O fua o le ie. Le ale umi o le ie. A fesili la. O ana fea. O le kaimi. O ana po. O ana nei. O le whamauninga le nā, o le upu le whatu o le fua o le taimi. Ai le fua ina se tangata na nofo se ana. Le anga e wha le tonu pēa o nisa ili le upu. Ia o na te le o le wha le tonu. E wa visiti nge o wherare anga i Samoa ngā maka Samoa. Ia. E te le, io e na whianga. E mea fo ina e mo ia i eitala tu ua tātou atunu. E maua lunga la u wa ai i le tūlanga o le fausia o le ngangana. E leo se ngangana na tongi mai le langi a toa whai poloka mai matau ai mai. Pau ana mea le tua na tu mai le tangata Samoa. O le tu, o lana tu, o le ale tu. Le volcano le ngā pai sa le vai o ngā samilea. Le ai se historian. Le ai se isi no nai loa le taimi na tu o le tua le mele. E muli atu na tangata na ai nā, ma whai ei loa ma tofi. Lona winga e mo mora tu, ai muli le tofi. A manino mea ia, e vai fo i la tala tu. Ioe. Wa o kala e whau. Yes. E kari ai mea wa le mangingo. E ronga ka kongo, e anaka whau kala. E kau whau kala ai le mea le vai ai. Ai le ilope ma fua sea. Pe la le vai lea, le angwa ingeri kala mea ngā koe o whenme ngā bua. O le kala, po le vai. Oa e venga sa ngoi kele vai kele kala la kungu ai Manuia. Kaska pese, foi mai. Kasa ili fin ngalo e o whakasimai po la sera kou. Oa le mea ngai o le au ku. O ku linga mai. Wa kuri le upo le palangi. O le spiritual ma le physical leo wa ye le tension. Wa kuri e le anganga le kanga whaikingo. Pe no whai atu lau sunga le whiangainga. A manino lo le ai upu le fesa waile aitu. O le nganga tangata te aitu ro. O le nganga ono kua ingo sia lava. O le nganga ingo sia wa le.
Ala pa fingalo ye kaska pese se kausa ili fingalo kako lango mai le lo mafuka mai se ka ua pe ngo vai ko ke fa kusunga ya kala ho ya Samoa mai anga mua mankarku e pe yo kala or kengese ka mua ka sukas e le kala fa so pico po kala fa sai ngisi o kala ro ka fai fa so ka ira nga mafu ai o nga maua me e vai o longo winga e mo mua le nga e mo muri spirit mo muri physical ba nga la ka o vai ka kala rengo ve ko ya kam era mo mua physical ba le nga mai le ko ya nga kula le nga ia pe o me va penga ia kaska pese ia se causa iris fingalo ia orka ko e o lango inga mafuka mai ia le va mal valoro I
pesena na to va ile fa soa aso suai tuai vai malu I puenga e lau fa fonga ia ma nga fa ftai lango ina nei fa moe pe ia ona amatu le talking point o le tato pepa ia o le language tau tele le ngana wa isi ia me tele ne fenumia ia tangata I tupulanga ia sonei o le winga o le alanga upu ma le whaonga ina o le alanga upu ma le winga o le muangana ma le whaonga ina o le muangana o wa lewa mai le whai pepa o o lea sai tia I te tonu o le ta ui lea le winga lo loto le lei o winga o tangata Samoa ethical and moral principle so o mifs o le tampa o le loka ia me ia o le mea le e tātou tu wawai ai o lewa o na iei le nganga o le tua I Samoa ngalue ina tangata Samoa a wafa mai ele ai o lona wingo whatu pui le nganga o le tua I Palestina la langi atoa na whai le tua o ana mea tau tino ia tu watu le sunga whatonu e tua e whaamala malama atiri o le tele anta na tatou whasoa I le wingo le alanga upu ma le moanga ngana ia mai I whafo le tūlanga le whale anganga o tala le atunu ma le mea o tatou iei pa le mea ren sauno iei le whatonu o le tua le tua o lana fofoanga le tatou te iloa le vai whasai nisi o motu o tatou I Samoa o motu o maungamu ona tofi le tua o tangata ina nofo ai o atu la wai la welele ona va ai le ilona ngata I fale ilona siomia va ai ana tu ma ngai fanua ile ia mo file mu va ai tua va o va ai le langi va ai la welele fausi ai ngana ma sa ili ai le winga loto fale nganga ona la fanua ia ai tu watu ne te ua finu mia I la talanga ai sunga le so tu ai mo mua le upu na mua la le tala no matanga te upu na mua es pe no fa tu le upu na mua o le taimi o le ale taimi o na mua o tangata na mua I le lalolangi le nei a sa ili ona fele na mua lo no winga o le anga mua e foi lo na ia spirituality e lo na tu vale anga ta sile na va nga ta tau na nanga pe o to tele le Christianity le te mine o le upu anga fa to a mau ta si vanto o sole io e to tele na I la u fai tau ai manino pe o sa mo la vai o leva na ia yo na nganga ia nganga le lei ia nganga le anga ia nganga I fo io e nganga o le famtala mai le Manuia o tua vao e o me fatasi nganga o le nganga le lei ma le nganga le lei fina wai winga le lei ma winga te winga le lei pe ora ura fa le winga le o uptomoa o le ngana ingilisi na fa nga mai le tato vai pepa le sunga ia fa la fitele fale fatu e nari nei manaia e tala ai o tatou mawhau o te lango ina lo wha malama ina o le upu ana mua a wai ia te aula taua o le upu na a me whata sei le whare anganga ma le whare tino wai e le fua whare tino fua o mea pei o le fua ina o tonga fua anga o le ia. Ai ei mea e le whaatino. Fua al taimi, o ana whea. O ana pō. O mea lana e le whai o le fua. Si o le ala iei le tū whale anganga o le upu ana mua i vaenga ia na e wha mala mai nai. Si vaenga na mai e sunga ia wharwhatu. O le upu lea o so ngalo e o upu le fa matala ile tu ringa le tu o le nga upu o le nga upu la vai o me tu tupu le olanga e a fu ile upu e a la mai ile upu a o le mo ngana o me o le si o manga ma le natura nga wenga fo se fa mala mai la le tulanga le
E le falala fua le niu. Le falala fua lau le niu pe le Io. falala fua lau le la au. Ia O se moanga ngana po se O ngā. moanga ngana. Langa o le natura na o ngā Le tau tala i ngā tūra fua Yes, fuanga. yes. La fo e ilo na ia winga whale nganga. Io e. Ai le se ngā upu. E le se ngā upu. Io e. ia. E poto le tautai. Ai se le nā tu iama. Ai sea. O anga whātau te. O le mea tu tupu io e. I whaiva le tai. Whaiva le tai. Io e. O mea tu tupu le orang. A manino mea ia. E pei fo la o le anga nuu mananga I whanua. Langa le palu whaasapasui mea ia. Ai a o na manino e se senga o mea ia. Ona tātou whainga. Pei fo la o le mea. Tau te tala noro le mea o le aitu. Le ase teimi le i se aitu. Ia. Se ia mai as whatai te inga o le ara ngā upu. E ese mai le moanga ngana. Ia, a fui le whata o manino o whaamta latua o le ara ngā upu. E poto le tautai. Ai Ai se se le le atu iama. ara ngā upu la Ara lea. ngā upu. O le mea le tupe le se fōl tangata. O le mea le tupu lea I whaiva le tai. Ia. O le natura o ngā ruenga fua le atua. E whalala lava le niwe au nua maritango tangata e whalala. Ia. E aki mea alma kati whalala ngi. O mea whare nganga. Ia. O le se sengala na o mea ia. Le ana na piana na whai atu. Le au mai re ta whai pepa. O le ala ngā upu le mea lea. Le tūringa lea. Yes. A le whai atu au le ai. O le moanga O ngana. mua ngana. Whawaere I rungo o le natura. Io. O le natura o mea. O le ale natura o mea. E whainga tālo se mea ia tātou. O le upu lea. So le. Se o kūringa mā iku so le mea o whainga iari. O le ale mea. Whai aku le mea, whai aku le mai whau le whale ai rengi me whau. Le se plan without planning. O plan le mea ai whaafenga execute le plan. Ia. E pei e whaingo fia le winga o mea I lua o le ala ngā upu mara moangana. E lave pe a le totoa le vai ai a le tangata. Lau tau wha manino atu. Ia. O le moangangana e maua mai I le ngā luenga I le natura o le ngā luenga fua. Longa winga o mea tutupu. Ia. Pe ila o le angi le matangi. E le whai e tātou mea nā. Mea le tua. E mea ngata I le na fua ina. O le natura le nā o le ngā luenga fua. E angi le matangi whalala I le la au. E le whai e tātou whalala o la au. A o le se o le atu le ama. O le mea nā tātou e whai. O le mea nā le whai wa le tautai e whai. Ngā ruenga le tautei le mafuai. Ioe. Te vai e sen manino mea. Ora no winga au wape atu ua whati singa le ngaluma ua I te whanua alalo. O le mua ngana. Ioe. Ua o ngā ruenga le tua le ngalu. Ioe. E le singa ruenga le tangata. O anga ia le natura o le fofuanga. O anga nā le natura o le fofuanga. O ta oto I fo I mo launa winga lo loto whale anganga. Ua I le manaia le... So o le whata ita inga nā I se sengo me lua. Tilo e le whalala fua le la urano winga o le natura o ngā ruenga fofua. O le muanga ngana. Ia, o le ua mata pa I le teltonunga e winga I le upu ana mua. E le amai I tonu o le ana. O le upu la te nau ina ia whaafonga, mani tata o whaafonga. E whaamau ni aere tala. O le upu lea. O ana whea. O ana whea. O ana pō. O ana nei. O mea na whaamau ni aere sa o le tala le tatanu ai. E tate le whaamau ni aere se tala furu. O le ana na nufo i tangata ana mua. Le ai. O te le tatanu o mea na. E mana ia fin ngaro le whaari mai o alofa tiai. E lewa pe mai ana mua o anga I aso mua. Po aso ua uma. O le ana tautale le fua. E le o tautale se anga. O le tala no le upu le mai I le amionga. O le amionga mua. O le amionga mua. A fesili la sa ili la le upu le. Pe ato e su le upu le anga. Le amio. O tu maanga. E iai ona vai vainga. A sa ili le fua o le taimi le tatanoi. E mawala I upu ia tatanoi. O ana fea. O ana nei. O ana pō. O le whaamau ninga rana o le upu le. Langa e whai o upu a lau te amea whaamau ninga upu. E le ingoa le na mai tala ina nei afi. O le ingoa o le tinale o muti. Se e whisau no anga i le winga o le upu muti. Po le muti. Wa o le siwele upu tātou te avea I le alofa o le tua.
O le alofa e muti vale. O ia tatu angangana. E tapo lo tatu se upu. O no minga e yelo na taua. Ia e pefo ila o le tai. E tai whanga o le tai. Ia le ele me o le siri le tai nei lo le tapua. Tu salava le a o fo ila ina whaonga ia langa le au mai le tala o le ngor tangata. Le ngor tangata. Ia a upu ai a muti o le tele. Ia ua muti vale le alofa. Le lopo le e ise na winga lo loto le tala o muti le ngole e whatatau le vai le na mai wa tele wa mai ua le vai ia e langa o le au mai o muti o le tangata le sa ili saulanga sa ili ngā vai a le maalie la o le tala ia vai fi le whainga e tangata o le tala inu a le vai ta feso le uma avele le singo foanga le vai le wiganga o le kufa le nganga o kala i e kaunga ka kou waba ai e ilo la tau ta ua e le va pe kau ke i foi kupua no langa e pe ang fai aku a fai kau le leia le kingese ka po mo e kau sukas la fa mai la wa kambai ku spai o kala i o kala ku e le va pe la kala ku nga se la ia ai le sa o le ai o kala ku o ro kam fai fa mala mai le tua malanga fo fanga le va le tua mal fo fanga ia atoa ma le vao le tua ma le tangata o ma ka upu ia le ma ia karaku ia ma a pe a whangarora upu kala ku upu kala anga mua pe ia se e le mwhaingo so kai le awa onga vale anganga o kala pe la kaku kala le kam whai mai ia le tangaloa tradition e wha malama le ku vale anganga o kaku karaku inga kaku loa ai le makaukia o le alofa muti vale o le tua. Ia, ingei lawe ele o kaku kaua o lawe ele vale ngoa. O lo whachamo. Uto fia uia ngā ruenga a le tangaloa tradition. O na ele whaingo fie. Bifu ila e ala iona tātala no i meni o le vai le whamatala i le tala le. Tasi lea vai. Lawiloa. Pe a whamatala vai o le atunu. Ia, i ele vai o le tama. Ia, o mai fo i manua ia. I ele vai o le tui manua. Pe o vai si vanga no whanga. Lea lata te tara noa i le upu le o le tu matamanga. Asa ili fo le nā upu po o whesau. Ia, e matua. E kere kala i vai. Ia, vai le si mako kumalo. E makaukia. E kafe mai lalo e koe li liu e singaronga vai waku lalo le vai e koe aru. Te o lea e mai le e mua le si o manga o na whau lea le tangata o ia na whaingoina la au manu lele ma manu fetolofi ma vai wha manu vai wha sa tau tala ngoina no e tangata ma mawai le ngana wha Samoa e wha alo e te tau ai Tangi to menusi. Eoi. Ia, o le ngā lava. E pe ia o le whea whangi le whingalo le ma le mere ke kam whai a kuai a koa ma le whingalo o le uso a aunga mai Samoa. Le Tangaroa tradition. Le whionga ia whaala fitele. O lau susunga o le whaisi au whauina a o uina le lei mta upuia. E pe o ina batu e sia utama i whesiri tala leo kenese. Ia. O mana whai e le atua i o manu whele lei o manu whetolofi. Le amena le whaingoa i le atua. Ai ave ia a tamu na te whaingoina. So, ia, e pe o le whawhanga o lo kam whai e whamakala le makautia o ngā luenga le tua. Ma le kangaka. Le kangaka le whamomua le whamai e ka koma le o le pale ri o le whawhanga o le tangata le ave mo inga luenga ngaki whai. O voerangi whare konga. Ia wa kiri an kinga inga luenga ngaki whai. O ina tonu ala usunga e whawhenga inga. O ina tonu ala e mausali e lo tauwhi. O renga ngana a Samoa. E le i au mai e se tanga fu le atoa o umana whainga ngana tongi mai le i atato. Le na tu mai e le atua i atamu. Umana whainga ngā luenga le atua o le whai o mea ia. Ai tu mai le tangata na te whainga. Le ale le whamatala ato le mea. E whai le tangata ngana. I lona si o manga. E beng whai aku li kengese. E a makan fo whanga
e whekalai le kua i whawhanga, e whekalai pongsa. Whekalai whengu miai. O rongo winga o whekalai ngā le kua. E mangu mā lō langa upu whekalai. E a mai ana malama male ola i pongsa. Ongo mea ngā kupu whewa yengu o le tua. A orong ki ngā inga mapolonga. E a pea upo kākou. Ua pongsa ringu. Ua pō ringu. Ore upu pō e pi a maise mea ua whaamala ia inga. Ua reisi wha moe moe. Ore whekalai ngā le kua le wha manatu mea te tātou di kensi. Nei ore whekalai ngā le olo iei le ola malama. A whakakakou loa la ma losi mara sa ore malama le. Pea wha pongsa inga o kako mawhawhau. Whai kāre o langa. Nei le langona o te mai tei ona kose o ua alu te mi o wha. Ia, e le ia mawhawhau o ana, whawhakaya ana. I swear and why the spiritual info was kept away. Really? Ia, a pei o le aso solo ale le whingaro ang kose le winga loto o tala. Wai, ka ki mai por kinges, e rei wa pea nga whaide e le kuala langi, e rei se plan. Mea kai mai ka kora ka, all plan of salvation nga maka mai kinges se kamwan wharinga. E wa ai le history o Samoa. Wai ei la o tusira i ke whaikau le history o Samoa. Whai mai 300 years. Nga iei konga i Samoa. I le ko ilaro ka ko. Ioi. Na tatou tilo le mea ia. O le mena e whaamaunia ai ni se tala o tamwhai atu lau sunga le whenga. Te whiu e su e se historian o laulangi nei. E na te loa le te mina tua i le atua le mea le i Samoa. O le miske lio ngā o le whawhanga. O le si mea. A whainga iei konga i Samoa. Marako pūlea lau e le Samoa wai. E whaperkat kongo ngā mangua e le o iei le pūlea rako. O longa winga, o lai ei upu konga i le ngana Samoa. Ioi, a le tui. O le tui e le se upu Samoa. Ia, ma le loko. Ioi. A whakea le poro honga le kiki a aru honga le pi whakamilo po e whau i lalo. Ma ia, whakonga. E kere upu konga nei Samoa. Ia kako. Ia, o kero vai upu fiki nei Samoa. Le nga ngai vot kai mi o fiki, le nga kai poru a savai. Vai, eu tu fiti Ko fiki. So sa fe wa ia kupu o. Ar menga wa kere nga kamau ainga ia fa manguianga a Samoa. Ia nga ka manguia mai e mangua. O le ua e ma fo mai mangua. Rongo winga o le manguia. Fa so mai. Ia o isi kui. O le fare kui o le Vas Pacifica. Ko fiki. Kui konga. Kui uea. A malama la kupuranga. Ia songe i winga o kala ia o history ia o nga fia le ma whangi pe nga ko vai ia so e loi ka alonga. Le e whangi de ka alo whakausala o ia e le penga vesea le loko ika o ka koa ka ia lor ka ia. Manuia telefoni nei manatu tā ua ia ta te whanongo iai ma ai pei o loo lea tali tonunga i mea nei. E whaale alu te lelo ma whau i tala tu e tā ua ia te au. A o le whau sia nunga ngana o inana te au mea le reality. O mea umala. Ia. Manga ia le whasiwhai upu rea pe ngai saungoa. Ora kala ia, ora e ka pai e ku whakasi le, le mea ngā whau mai e le kala, ora ia le kuro loko whale a nganga ora kala, te o ngā whakamwhai mai whai pepa. Ora spirituality, ethic and moral essence o le o lai ko kongo kala. So e le whapera se mea ngā mai le whalwhal ngoa, ora e ngā kue, ma ngā iaro whamala ma le upu tuu, ma le upu tofi. E kalanga o so ai pengwa. Awa ka loko me ia, o nga mangingo ale malama. Pe langa lo ke makua ma le challenge. Ai ai la tanga ke challenging a uri mele. E le lele o so mai lunga. E langa mau e fu sa o mea nga. Sa. Yo
O le tuua ia na mua. E muri tofi, ina ua aina le tuu lea. E whawhera le whaonga le pula o le tuu e ave i le kofā ma le whaokaukanga. Ai ka kamakua le mape ia o le au singa o Ua matua le tuu. Ua kua le ku, o le ngoinga la, o le meanga o le makua le kua ia. Ua makua o umi o le saifua. A fui le ngale i ele upu fui le tātou o le malanga ma le atua, o le journey, o le tangata ua lewa le soifua le funga ele iei le au sina. E wha matala i nā le tuu, ua matua le tuu le atua i na mua. E katara e whakau le umi o le soifua ngaka. E whakau i le loko o longa sila fia. Yo e, wha le mawhau. Mawhau, E mai tasi fo le nāmea. O tere na fesili le loto ma le mawhau. O le fina ngalo. Mai upo ngangana. A tatu wone sa ili upu ia. Ma tau tiam tau sili na ta o toi tamana. E fingalo ei. Ma iska pese a suai vai malu i puenga i whafonga i la kou o langolango inga polo kalama ma au whakasimai, whafkai ma lo le ongsai, whapalpale. Alofa i au tua oi, au e malama. Se ia muta le ne folaunga. Whaatuatua ma wha moe, ia tu ma peo. A ole alofa ia wha sili lea. O te tautala i ngā ngana a angelu. Be whai moa u le lalo langi malona manalu. Aunoa male alofa. Ele toi aunga u i fofonga lo u whaaola. Alofa i au tua oi, au e malama. Se ia muta le nei folaunga. Whaatuatua ma wha moe, ia tu ma peo. A ole alofa ia wha sili lea. Whaatuatua pe asa vali i ala ngaua. Moe e malutia oe i whaingata. Ia manatua o le alofa. O le alofa ua sili mea o mana. Alofa i au tua oi, au e malama. Se ia muta le
tuatua mawha moe moe ia tu mawpea a ole alofa ia wha sili sili lea a ole alofa ia wha sili sili lea. Ia. O le pesena na to ba ile ta to fasoa. Aso tuai a malu i puenga e pa ia malu lo lango ina le nei a fasoa mal tanoanga e mata upu e winga le Tangaloa traditions. Ia ma le ola fa le nganga o tangata Samoa. A sa ia ile amatanga ile taunu tala le se o mal terminei. Ia ai la to tu le e le tātou whātonu. Po ia ini fisili o amai. Blessing someone. Ele se tā fisili le taimi nei? Ia, ele se fisili le taimi nei. Ia, ole tu mai i nei afu reanga sāno fo ia mo e tonga. Ole vāne o sā mo tonga. E ena o tautonunga o tausonga, po le usonga. Ona e mafuaisia o le tele o tala tā ua Samoa. E amai i le vālea ma tonga. Vangana i le motu sai i lau ele o le tui manua. O tātou ala tau i uporu po Samoa. Ia. O le tele o mea tā ua mai manua ato e mai tonga, sia mai fiti, a mea tonga. O Salamasina ia e ilo na pito le tui manua, ia maro na pito i le tui tonga. Ma mua ia le tātou Salamasina, ia tua amatai no fua inga tupu tu whaiwha tātou i Samoa. Ia pe o talawa pena, ia o le toi lalo o le noporonga ai o Samoa i tonga. Ia, le ma wadi whainga malo al maari toa. Ia, ma sanga whapopo. Ia, isi manuia e mai lava ia na whainga malanga ma sa iringa malo. A mea lava le tu sai. O le upula le ma senei tātou Samoa. O le ua, po le timu, na fo mai manua. O lo no winga o mua ngana, wa mea o le fofanga. E leo tala noa la i se timu. A la tala noa i wha manuianga. E le mea na sawai. E pe o le tasina mua ngana wha maunia ai le tūlanga o le vāwala lata o Samoa. Ia ma manua ma le Vas Pasifika. E le mea na mua i puna ai le whasala wina o le timu lea. Po le timu o manuia. Ia. Ai whāwau e rausunga le whatonu ia nisi vahenga o le tātou awhiawhi e winga i le tala ia mesi foi o le tātou ngana ma meia e tala no aia i le pepa wa le tātou tāuwhi ma maututu o le nganga o le tua na fōfoa o le nganga lava le nana i Samoa sa whatonu tonu ia mataiala e le soifua sa o lai tangata Samoa o le ase sanga tangata Samoa ma vai tau tala o tu spai o le tua tau o le tua e taitaia vaenga au o le tua mai o fasio tangata e fatonu lo nu fasio tangata o no foia la o ele o kanana pana va Samoa Kele me sina Samoa e fai lunga o le va fetau sia i bel fero rai soli lo le va tapu le tau lo mala tunu o le mea mas o le o mai ne o le tau tanga te kemsian o le matau tia na ia e fa fta ia Samoa o le toi tau ia la tau yupu ia so so ne tu la ia fa popo ia la usunga ale awa o tu sai ele to i seu fa po tele bor me fa tai le fai pepa ele sunga i le fiunga ia fa lafi fa tele
Se taimi ona au mai fola ia le whaarafitele le tala fu le atari o Maria toa le na fili le lau niu a. Tasi le nā tala e whaamatala i le whaoratanga. Io na ave le atari. O le ingo o le kama. Io se ua ngaru ia te iku. O ngai whakiku. Tu mawai ngā mea, whatitu, io mai ia whenga. Mawai le ngō whenga me whapena. Nai tala la ia mana ia le whaamatala ina. Ia, e tau te tiro e fu i maritutoa. Ia, oram tua tala fu al whaoratanga na mea. Ino e na umaile ai tangata male. Ia, e sile me ma di i lau whalongolongo ma whaitau. Ole, whapenga o marie tuanai, a whenga ma tuanai. Ewa pea o le sanganga le usonga. Pea tama e uso la wele i e tau. O le la mua al malo wai i e whenga. Au fo nai se vai. I mea ia o tau sapari ia ingo mani toa. E tolu fo iona malai. A ele ta ua la le mea pitisirin ta ua la tuan fasa. Ole pe ole la wele ele na mata aile. Ole mea tuan fasa ole la wele ele na pitisirin ta ua senu. Ele ro ia so ne ele so na fatu ina se fasa ila matanga o tala le ini la wele ele te leo la wele ele o tamari o nu e fatu ia fasa. Tasi le nā tala lausunga le whiangainga te loe te iri te leo tangata pia ufa mtalaina. Ia le fasi ele lea. E muri a wha ingoa i le ingoa le sapari. Ai o lona ingoa i nā tasi le nā tala e wha matalai. Ua lewa nā fuafua mai e le atua. O ai la le atua. Pero fasi li tele lea. Lea ngai muri nā whanua. Ai mua ta pena e le tua i le fasi ele le da ua o le malo. O le malo e le va o ai o iva ma sa fotu la fai. Le fasi ele le. E tele la tanga tele manino ai. A wa wa fa pu mo en tatou ia nga ruanga al fa le tua. I sa mo ia mo na la ele mo tangata. Whatever nga luele. O le tala ia tele palangi ta whasoa mai a taita le ICC. E va bea, ua lewa na isa mole tua. Yes. Muri tau nulu tale lei. Ora, ia wa va mai le isa mole tua, longo ua ili sia tua. Ora ia itu me va pena. Nganga. O ia nganga. Nganga. Ua nganga o le tua, e va foa. A tua le kenese ma le ngana ai Peru. O le upo ave le nganga e le tasio na wi. O le anganga ia o le upu o le matangi mea umai e whamatala ina le tele ma le lau tele o le tua o le ola angi le matangi ia whaina wape o le anganga o le tua wa ale angi le matangi o tele whale ton a le manawa le tangata ia wa e pei o le lau tele na o le whamatala ina o le tua na fofoa ma le tua na faia me uma wa o mta sili na le ta faia ke le se e fa ma la mai ata to e uiana o le fa mai la wele ele ia o le sili la pauri o me faia le tu o le pa ndata to ma le vani monimo le e mai e pese a la salamo e tapua ia fitu ma le masina ma le vani monimo ia la tu lava ngana tu ia le tua pe vo fonga e le ngal tangata la e tapua i le tua ma vi ia le e vi o ma fo fonga pa tu ale lot e pe yo sira me a tatu vota tu e mai lunga fa manga le tu ale tatu ngana ma tatu tala tu ma tatu nunga wa oro fi mai ai tala fa le nganga o ngā ruenga alofa ma ngā ruenga tapena pena ma ngā ruenga la vea ia le tua mo tangata Samoa o te lea tatou whamtalatala o le tuspa ia le wapea wao ina taula iai o le malamalama lea wao e paurono na tarifa le anganga Timoteo e taupo e lua
Pe ma le mata po suma lua le suma le ono le fai upu. O te spaiara tau ma fuana o le nganga o le tua. O lea lava nga lua le nganga o le tua ranga o lea lava o lo milo lava le fa le tonu ma le tonu o ngara utala. O le tala le leima malona au mai le fa langolango ine au penga. Ia. E le fa langolango fo in te mau ainga. Ware me se me aru mo tangata. Pa o lon to tembi. Ta te fa longo iai. Ia le fa mo mua le tau le lopo i sao. A le tele te mau ainga fa mai le si o inga kere mau manguia. A iai ran manguia le fainga mau e menga. Ia e pe o manguia ke le afinga unga e fua le mela il tangata. Ma le mela tel tonu iai. A wai le tutusa uma tel tonunga ma le fa mala ma le maina. O le tala lei. Te ala tu ilesi lo tu kersiano e sere. Fainga le tapua inga ma le au ina o le tispai ala tu ilesi. Ala tu ilesi. E se malapa. Ai tasi ala e tua ia. Tasi alfa o tanga pe vai tatonu uma o Yesu. O le alo o le tua wasawe a mai tala lei. O le malo o le anga ilesi si vai le tua na Yesu. Tu sai mo tatu fatu tua. Ia asila sila fo ila ile upu e ta ua nei o le manuia. Tau te tala noa i le upu le yaso uma aso uma. O le ale nganga le tu o le upu le. O le ale le mea le whamatala le upu le. O le upu ai e lua o le upu o manu. O manu ia. E le se mea nufo ia tato. O manu ia. O manu e ave. E whaasafua mea o tato maua. So tasila nga mea tiro le lei e le langa te e fifu na te fe langa o le ngole te ngoi fetai o le tua la samo o le tua ele se tua no o le tua na te fa fetai i le tangata le sa wele o le upu le uso o le fa manu fa fetai ma le fa manu o le tua mafuta ya fu ai la le fa fetai i ma le fa manuia le tua malo la le upu e mau i le upu le fa manuia. O le me avatu, o le me ave, e te le tau fia. O ala manu sa ati mai o le atua. O le fa moe o le tangata soifua ma le tangata ola. E tufa, e fa safua, manuia. Ia. E lango ina anga tu spaia le saunoanga le o e forsia. Wala ma tu spaia, o le tele manuia o ia te ia. Ia tele forfoa. Awa ele pai tangata e la titi foi ia fora no foi ele meu amai ai ele amai o meu la titi ave uma ia va mai lola ia o palmia ia on fa pui ai na fa na malo e tape se mo mana o ia na mai mo tu pe certa mai ta io vai ur tu manu ia ona so ele ma ana ja, kako como e pese. Ja. It's
soifua le atua e au matatou. Tafi mawile pa atutua savali pea e leo toi mama. Oh yeah. Fa amalolo si taule tawalele. Olo o soifua le atua e au matatou. Tafi mawile pa atutua savali pea e leo toi mama. Oh yeah. Ngā lulue manu o ao o mai le po malolo le au na lele pa amaoni ulu pale mai ai le pia pia lo ali. Wasaunia tero watua a upenga olo tawa itaimi uma na te taita ilo lima le papa mawalunga palilo oe maile waleanga na lulue manu o mai le po malolo le au na lele pa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo wali manatua olo o mai moa le au paia eto atelenga mua mua o pati pati matapua i mautino ete mapaia ya Yesu ngā lulue manu ao o mai le po malolo le au na lele pa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo wali ngā lulue manu ao o mai le po malolo le au na lele pa amaoni ulupale mai ai le pia pia lo wali ulupale mai ai le pia pia lo wali ulupale mai ai le pia pia lo wali. Ia. Matuna i teimi e tuerenga ngor whaftai ai saus teimi o na saunoa leo le whatonu ia o le nei au nanga o le si whonga o tai au fōu ia por sunga i le li au au e batua mwhaleo ina se ngang whaftai o le tātou tau whiawhi ma le polokalame ia e tele lava le whiwhasoa ai o tūlanga wha tūla whanoina o taimi ia i lunga o le whasal launga le tātou tautua ma le au nanga le siu whonga le tai au fōu e ia le wha moe o le tātou whasoa ma le whituwhai tūlanga o le Tangaloa traditions ia e tātou te mawai fo i le loa
ma wha mausali ai se mautinoa. O le tua na ia taitaina o tātou tua a I lau ele pe on tātou iai. Ia o fofuanga lo loto ma fofuanga poto o le tua. Le mai le vavau o le fofuanga wa mea umalava. Ia mea le fofua e le tua pe ana vatu se fatu stusanga I tala o le kenese. Mea le wa le ili tatununga o leva o na iai le tua I Samoa. O leva o na whetalai mai le tua I tangata Samoa I ana taratu, I ana talitonunga, o anga ngana. Sa fausia ai le fisota inga o le ola whale anganga o le tangata. Ia male I tu le tino. Wa me pisiri an whainta o le tangata. Ia o le mea wa fua ina le tua o le tino o le tangata. Ia male anganga. E ngā rurua e whatasi ia mea wale. Le iloa mare silipia o le tangata. Ia e tasi a le puna. E puna mai ai mea uma o le fofuanga. Ia o le tua lea tau mwhaia. Ia le tua e whetalai mai ala ia tātou tūmanga I whanua ma tātou. Ma le tātou lava ngana whapefo ia na whiong pa ia. E le whaingofia le ngana na. Fua ia le tua I tangata Israelu. Ui mai le ngana Eleni, ui mai le ngana Latina, sau le Ingilisi, tau nui Samoa. Ia, o le veinga ma le whaftaina I le tua. Wa iai lava le tuspa I le tātou ngana, ma le whatawa ina o le tātou ngana. Whamoe moe o le whaipepa o le Tangaloa Traditions. E amata le ngana Ingilisi, mo le whalau te leina o le silafia. O ala mo whanau le tunu o lo soifua I lau ele ele I fafo pe o le whaanga ai le upu o le diaspora po le diaspora New Zealand, Australia, Hawaii ma Amerika ia ma le rau langi ato wa ta apel tato wa tunu o sairi manuia sairi malo I le mea wa lato tantonu wa ni matatai nailo lato soifua ma le tato wola ina ia tato maua manuia a o le Manuia e pe ona whaamala malama le whaton. O manuia e mai e le tua ina ia tātou whaaso atu. E leo ni manuia e mai e tu. Manuia e mai e whaaso atu e manuia ai le isi tangata. Ia o le whaamoe moe na. E le atoa ia maua ia tūlanga o le. A whiongpa ia le tua ia me se le fsota inga ma le tātou tūmanga I whanua. Ia ai whalangolango lava o le ia isona o ngā, ele nei taua fiafi, ia rātua tulo ai, ele sunga whātaunu san sanuanga, ia an whai ulea le tātou tatalo. Mo le atunanga whaftai lau sunga le whengainga, ia mo le ua sama pingar ta purkalame, whaftai mo le tapenaina o le. Ia le ngata fo I le tā ua, wāse ua inei, ia whaftai fo I le sunga I le whionga I whalafi. Wharatele wharewhatu e nari, ia tusa mana tapena ino le tātou pepa o maua ai, ni o tā manatu. Whaftai le tua, ia whaftai fo I lau sungai le whawhengainga, ia ona o le mātango fio le whaasoa, ia ma lau tā penanga o mawhoi, na maua le tātou porkalame o le nei aso. Ia, o le manatu fo I le nā Samoa, o le ase wha le tonu o le auna lea le tua, ia o mā ua umalavana, o le saufa inga a toa fo I le nā le si ufongo le tae fo o le melea, ia o le ase upu, o le ase tala ua le tautamari I lau whaafonga mai, ia e taritonu nawa e matua whaitama oe, ia mā ngalo aiso mā sese, ia o a fo I ni wha le tonu o le taula ulu, ia I lau tō whaafonga anga, ia la fo inu le aina ia so fo I vai malu puenga ia pe a fai ua le tarfengai lau fafonga mai ia sa matala lea ma te toe whapa I atu ia e tai au fo I toe sauma lama tātou wheloi ia maona manu sa ati mai wha telepe ina iti mo whaifi au le ma ule olo tautaratu ia sa matala lea ma te wha vai atu ai sa mo Manuia tele ia lau tuanga I atu I le wha umaino le neiva yaso ia I le suafa o tātua li. Mene?
Se o tātou ifo matalo. Foi atu le nganga whaftai le tua. I le wanganga whetalai i o mātou loto mawhawhau. Mātou te mawaaile malosi mai lo mātou vai vai. Whaftai la wawauna. E a whalafi e tusai o nei awa onga o mwhai o na mātou whasoa i lunga. O le ala leo o si whonga o le tai au fau. Whaftai le loto o lo whetalai mai awa whiangu pa ia e meise o lo wanganga. O mātou Manuia ai. Mātou te whātou e sepe a whai wa eiso mātou whale tonu e ala i le nei tautua. I lunga o le ala leo o si whonga o le tai au fau. Ai mātou te talo mo o manu. Ia ringi ifo. Ma sa ifo i lunga o tangata. Wha mawhanwhane i nātou whano noa. Ono tūlanga o le whama. Leo leo mpupui mātou. Mai le malosi o le nei whama. A mai e pēr vai la au o saunia e la uwhio ala i sai anisi mwhoma. Ia e tau whia ai lo mātou polonga ona o le malosi o le whama. Ai, manino ai pēr le ia e te le tūla wha ia te mātou. O lo Manuia mo lo file mu ia leo leo ina o mātou mawhawhau mo o mātou wala. Whea lava le i tū o le laulangi e sa ili Manuia ai o tangata Samoa. Ia iai le nganga o la uwhio. O le ara mātatalo. I le nei tūla i whae una o le nei polo kalame. Tu ina atu le sofa manu malolo o le pele o Jesu Kirisa mo lo mātou o ri whaola. Amene. Maro. Ave o aso a